Good morning, student. Today we are going to learn 4th standard English subject 25 number poem Little Words. Now listen, in this poem the poet said that by using unkind words and blaming each other, two close friends are parted. However, when both say that they are sorry, the quarrels end by using loving little words. Close friends make up their quarrel and the friendship is repaired. The friendship is repaired. Okay, first we will see some hard words from this poem. Now see the first word is. Y-E-S is. See the next word not. N-O-T not. See the next word does. T-H-U-S does. T-H-U-S does. See next word unkind. U-N-K-I-N-D. U-N-K-I-N-D unkind. See next word little. L-I-T-T-L-E. L-I-T-T-L-E little. See the next word words. W-O-R-D-S words. W-O-R-D-S words. See next word font. F-O-N-D font. F-O-N-D font. See next word friends. F-R-I-E-N-D-S friends. F-R-I-E-N-D-S friends. See next word parted. P-A-R-T-E-D parted. P-A-R-T-E-D parted. See next word sorry. S-O-R-R-Y sorry. S-O-R-R-Y sorry. Listen students. Once again I repeat these words. Listen carefully. See the first word yes. Y-E-S is. See next word not. N-O-T not. N-O-T not. See next word does. T-H-U-S does. See next word unkind. U-N-K-I-N-D unkind. See next word little. L-I-T-T-L-E little. See next word words. W-O-R-D-S words. See next word font. F-O-N-D font. See the next word friends. F-R-I-E-N-D-S friends. See next word parted. P-A-R-T-E-D parted. See next word sorry. S-O-R-R-Y sorry. Students, you understand no this word's pronunciation? Now listen, see the next word from this poem. See the next word quarrel. Q-U-A-R-R-E-L. Q-U-A-R-R-E-L quarrel. See next word ended. E-N-D-E-D. E-N-D-E-D ended. See next word loving. L-O-V-I-N-G loving. L-O-V-I-N-G loving. See next word bonded. B-O-N-D-E-D bonded. B-O-N-D-E-D bonded. See next word hurts. H-E-A-R-T-S hurts. H-E-A-R-T-S hurts. See next word where. W-E-R-E where. W-E-R-E where. See next word mended. M-E-N-D-E-D mended. M-E-N-D-E-D mended. Listen students. Once again I repeat these words. Listen carefully. See the first word quarrel. Q-U-A-R-R-E-L quarrel. Q-U-A-R-R-E-L quarrel. See next word ended. E-N-D-E-D ended. See next word loving. L-O-V-I-N-G
loving. See next word bonded, bonded, bonded. See next word hurts, hearts, hurts. See next word words, where, where. See next word mended, mended, mended. Students, you understand now these words pronunciation? I think you understand it. Now open the textbook page number 59. Poem number 55. Poem name Little Words. First I will read this poem. Listen carefully. Yes, you did too. I did not. Thus by unkind little words, two fond friends were parted. I am sorry, so I am. Listen, so am I, not the I am sorry, so am I. Thus the little quarrel ended. Thus by loving little words, two bonded. Hearts were mended. Now listen. Here is the poem now. Yes, you did too. I did not. Thus by unkind little words, two fond friends were parted. I am sorry, so am I. Thus the little quarrel ended. Thus by loving little words, two bonded hearts were mended. Now listen, here is the two friends, no? The poet says that by using unkind words, no, and blaming each other, two close friends are parted. Okay, first see, yes, you did too. I did not. Thus by unkind little words, two fond friends were parted. Means in this poem, the poet said that by using unkind words and blaming each other, two close friends are parted. आता इथे पहा, जे कवी आहेत ते काय सांगतात की इथे जे टू क्लोज फ्रेंड जे आहेत ते एकमेकांना काय करतात, अनकाइंड वर्ड्स वापरतात, वाईट असे शब्द एकमेकांना वापरतात आणि एकमेकांना काय करतात, ब्लेम करतात आणि काय होतात, वेगळे होतात. ओके, सी द नेक्स्ट पॅरेग्राफ, नेक्स्ट स्टांजा. I am sorry, so am I. Thus the little quarrel ended. Thus by loving little words, two bonded hearts were mended. Means when both say that they are sorry, the quarrel ends. By using loving little words, close friends make up their quarrel and the friendship is repaired. Means see here, I am sorry, so am I. Thus the little quarrel ended. Thus by loving little words, two bonded hearts were mended. Means however, when both say that no, they are sorry, the quarrel ended. By using loving little words, close friends make up their quarrel and the friendship is repaired. पहा, जेव्हा ते एकमेकांना काय म्हणतात, सॉरी म्हणतात, तेव्हा त्यांच्यातले जे भांडण आहे, जे क्वॅरल आहे, ते काय होतं, थांबतं आणि ते एकमेकांना काय चांगले शब्द बोलायला लागतात आणि ते काय करतात, एकमेकांचे जे क्लोज फ्रेंड असतात ते काय करतात, एकमेकातील भांडण मिटवतात आणि नंतर त्यांची काय होते, फ्रेंडशिप सुरू होते. मीन्स डू यू अंडरस्टँड? नो. मीन्स फ्रॉम दिस पोयम हियर इज द yes you did too, I did not. Thus by unkind little words, two fond friends were parted. I am sorry, so am I. Thus the little quarrel ended. Thus by loving little words, two bonded hearts were mended. Means the poet said that by using unkind words and blaming each other, okay, two close friends are parted. However, when both say that they are sorry, the quarrel ends. By using loving little words, close friends make up their quarrel and the friendship is repaired. म्हणजे ह्या कवितेमध्ये सांगितलेलं आहे, पहा कवी काय म्हणतात, जे क्लोज फ्रेंड आहेत ते काय करतात, एकमेकांना वाईट असे शब्द वापरतात आणि एकमेकांना काय करतात, ब्लेम असे करतात आणि असे जे क्लोज फ्रेंड आहेत हे काय होतात, एकमेकापासून वेगळे होतात. परंतु जेव्हा ते एकमेकांना सॉरी
म्हणतात तेव्हा त्यांच्यातील ते भांडण जे आहे ते काय होतं, थांबतं आणि ते एकमेकांना काय म्हणतात, मग चांगले शब्द वापरतात. आणि जे ते क्लोज फ्रेंड आहेत त्यांच्यातील ते भांडण संपवतात आणि त्यांची मैत्री नंतर काय होते, चालू होते. मीन्स डू यू अंडरस्टँड नो फ्रॉम दिस पोयम? हिअर इज द येस यू डीड टू, आय डीड नॉट, thus by unkind little words two fond friends were parted. I am sorry, so am I. Thus the little quarrels ended. Thus by loving little words two bonded hearts were mended. Okay, means the poet said that by using unkind words and blaming each other, two close friends are parted. However, when both say that they are sorry, the quarrel ends. By using loving little words, close friends make up their quarrel and the friendship is repaired. म्हणजेच या कवितेमध्ये कवी काय म्हणतात की जे क्लोज फ्रेंड आहेत ते काय करतात, एकमेकांना वाईट असे शब्द वापरतात आणि एकमेकांना ब्लेम करतात. त्यामुळे हे जे क्लोज फ्रेंड आहेत ते एकमेकांपासून काय होतात, दूर होतात. परंतु जेव्हा ते एकमेकांना सॉरी म्हणतात तेव्हा त्यांच्यातील काय होतं, भांडण संपतं आणि ते एकमेकांशी चांगले शब्द बोलायला सुरुवात करतात. तेव्हा काय होतं, त्यांच्यातील ते भांडण संपून त्यांची जी फ्रेंडशिप आहे, जी मैत्री आहे ती काय होते, सुरू होते. ओके स्टुडंट, डू यू अंडरस्टँड नो? मीन्स from this poem the poet said that by using unkind words and blaming each other, okay, two close friends are parted. However, when both say that they are sorry, the quarrel ends. By using loving little words, close friends make up their quarrel and the friendship is repaired. म्हणजेच या कवितेमध्ये कवी म्हणतात की जे क्लोज फ्रेंड आहेत, ओके, म्हणजे ज्यांची मैत्री काय आहे, घट्ट आहेत, ते काय करतात, एकमेकांना असे वाईट शब्द बोलतात आणि एकमेकांना काय करतात, ब्लेम करतात, एकमेकांच्यावरती आरोप करतात आणि त्यामुळे काय होतं, त्यांची मैत्री ही तुटते आणि ते एकमेकापासून वेगळे होतात. परंतु जेव्हा ते एकमेकांना सॉरी हा शब्द वापरतात, म्हणजे एकमेकांची माफी मागतात, तेव्हा आणि काय करतात, त्यांच्यातील भांडण संपवतात आणि नंतर ते काय करतात, एकमेकांशी चांगले बोलायला सुरुवात करतात. तेव्हा ते काय करतात, त्यांच्यातील जे भांडण आहे ते काय करतात, मिटवतात आणि त्यांची मैत्री काय होते, नंतर चालू होते. म्हणजेच ह्या कवितेमध्ये काय सांगितलेलं आहे, म्हणजे जरी टू फ्रेंड्स असले तरी त्या मित्रांनी काय केलं न पाहिजे, एकमेकांना असे वाईट शब्द बोलले न पाहिजेत. म्हणजे इथे जे टू मित्र आहेत ते काय करतात, एकमेकांना वाईट शब्द बोलतात, एकमेकांना ब्लेम एकमेकांवरती आरोप करतात. त्यामुळे काय होतं, त्यांची जी मैत्री आहे ती काय होते, तुटते. परंतु नंतर ते एकमेकांना जेव्हा सॉरी असा शब्द वापरतात, म्हणजे एकमेकांची माफी मागतात, तेव्हा त्यांच्यातील जे भांडण आहे ते संपतं आणि नंतर ते एकमेकांशी चांगलं बोलायला सुरुवात करतात आणि त्यांच्यातील जे भांडण आहे ते मिटून काय होतं, त्यांची मैत्री नव्याने सुरू होते. ओके स्टुडंट, डू यू अंडरस्टँड नो धिस पोयम? वन्स अगेन आय रीड दिस पोयम, लिसन केअरफुली. पोयम नेम लिटिल वर्ड्स. Yes, you did too, I did not. Thus by unkind little words two fond friends were parted. I am sorry, so am I. Thus the little quarrel ended. Thus by loving little words two bonded hearts were mended. Okay, means the poet said that by using unkind words and blaming each other, two close friends are parted. However, when both say that they are sorry, the quarrel ends. By using loving little words, close friends make up their quarrel and the friendship is repaired. Okay student, do you understand now?
this poem. Then which poem? Little Words. See, once again I read this poem. Listen carefully. Yes, you did too. I did not. Thus by unkind little words, two fond friends were parted. Two fond friends were parted. I am sorry. So am I. Thus the little quarrel ended. Thus by loving little words, two bonded. Hearts were mended. Okay, student, do you understand now this poem? I think you understand it. Thank you.